வேர்ல்ட் ஃபுல்லாக ட்ராவல் பண்ண ஆசையா? ஆனால் 10 நிமிஷத்தில் எல்லா கண்ட்ரிஸையும் பார்க்கணுமா? அப்போது இந்த ரைட் உங்களுக்காக தாங்க. ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், எங்களோட ட்ரீம் சேனலான டெய்லி ட்ரீம்ஸ்க்கு உங்கள் எல்லாரையும் ரொம்பவே ஹாப்பியாக வெல்கம் பண்ணுறோம். இன்றைக்கி கலிஃபோர்னியா டிஸ்னிலேண்ட் சீரீஸில் நம்ம பார்க்க போகிற ரைட் வந்து ரொம்பவே ஐகானிக்கான ரைடுன்னு சொல்லலாங்க. அதோட பேரே இட்ஸ் a ஸ்மால் வேர்ல்ட். It's a small world. For your safety, please remain seated without your arms, feet, and legs inside. 3 members. No, 3 members. Three. Take row 2. Party of 8, you're 3, 4, and 5. Coming in on 2. Right now, row 2. Oh. We need her to sit down, please. Back there. Thank you. Find her. குடிச்சிட்டு கொடுக்க சொல்றேன். 足を出さないでください。また、お子様から目を離さないようにお願いいたします。ご協力ありがとうございます。Bienvenidos. Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del barco. Y cuide a los pequeñitos. Gracias. Welcome to It's a Small World. For your safety, please remain seated throughout your voyage, keeping your hands, arms, feet, and legs inside the boat. And please watch your children. Thank you. Willkommen. Für Ihre Sicherheit bleiben Sie bitte während der Bootfahrt sitzen und behalten Sie die Hände, Arme, Füße und Beine im Boot. Bitte achten Sie auf Ihre Kinder. Danke. Bienvenidos. Para su seguridad, permanezca sentado y mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del barco. Y cuide a los pequeñitos. Gracias. Welcome to It's a Small World. For your safety, please remain seated throughout your voyage, keeping your hands, arms, feet, and legs inside the boat. And please watch your children. இது ஒரு சூப்பர் கலர்ஃபுல் போட் ரைடுன்னு சொல்லாங்க. டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரீஸ், கல்ச்சர்ஸ், காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாமே க்யூட்டான அழகான டால்ஸ் மூலமாக நம்மளுக்கு ஷோகேஸ் பண்ணியிருக்காங்க. பேக்ரவுண்டில் கண்டினியூஸாக ப்ளே ஆகிற இட்ஸ் a ஸ்மால் வேர்ல்ட் சாங் வந்து ஒரு தடவை கேட்டிங்கன்னா அது நம்ம மைண்ட்லேருந்து கண்டிப்பாக போகவே போகாதுங்க. அப்படி ஒரு அழகான மெமரியாக நம்ம மனசில் அது பதிஞ்சிரும். ஒவ்வொரு செக்ஷனுமே ரொம்பவே யூனிக்கான தீமில் இருக்குங்க. யூரோப், ஏஷியா, ஆஃப்ரிக்கா ஒரு வேர்ல்ட் டூர் போன மாதிரி கண்டிப்பாக ஃபீல் ஆகும்.
ரொம்ப ஸ்லோவாகவும் அதே மாதிரி ரொம்ப ரிலாக்ஸிங் ரைடாகவும் இந்த ரைடு எங்களுக்கு இருந்துச்சுங்க. இது கண்டிப்பாக ஒரு ஃபேமிலி பர்ஃபெக்ட் ரைட் அப்படிங்கிறத விட கிட்ஸுக்கு ரொம்பவே பிடிக்கிற ஒரு ரைடுன்னு சொல்லலாம். ரைடோட ஹைலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லணும்னா வைப்ரண்ட் கலர்ஸ், க்யூட் அனிமெட்ரானிக்ஸ், அப்புறம் குளோபல் கல்ச்சர்ஸ் இதெல்லாமே. அது மட்டும் இல்லைங்க, சூப்பரான ஒரு கேட்சியான மியூசிக் பேக்ரவுண்டில் ப்ளே ஆகிட்டே இருக்கும்.
எங்களோட சேர்ந்து இந்த ஸ்மால் வேர்ல்ட் ரைடை நீங்களும் கண்டிப்பாக என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக எங்களோட டெய்லி ட்ரீம் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி ஒரு அழகான மெமரிஸ் கொண்ட நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களை நாங்கள் மீட் பண்ணுறோம். அது வரைக்கும் டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.